Good morning, everyone. Wishing you a wonderful day ahead. 7 AM Business Club in day number 39. So happy to have you guys on this platform on a daily basis. As usual, ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കേട്ട് കാണും BNI എന്നുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡഡ് ഓവർ ദ വേൾഡ്. സോ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒത്തിരി ക്ലബ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ UAE കുറേ ക്ലബ്ബുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ഖത്താറിലുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഓരോ കൺട്രിക്കും ഒരു നാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഖത്തർ എന്ന രാജ്യത്ത് BNI നെറ്റ്വർക്ക് ആ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നാഷണൽ ഡയറക്ടറായ മിസ്റ്റർ Mohammed ഷബീബാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം 7 AM ബിസിനസ് ക്ലബിൽ നമുക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. The title what we're going to discuss today is impact of opportunity cost in your business. ഒരുപക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷൻ കമേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാനായിട്ട് അതിനെ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ നിർവചിച്ച് ചെറുതാക്കുന്നില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഫ്രം ദ എക്സ്പേർട്ട്. സോ നമുക്ക് സെഷനിലോട്ട് പതിയെ കിടക്കാം. സോ Shabeeb, most welcome. Good morning. Good morning. Glad to be here, Faisal. Thank you for having me. Yeah. And, speaking about a very dear topic, something that I realized after many years of not understanding why I was not making money. പലരും അറിയാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്. ആക്ച്വലി ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ വേ ദേ ഡു ബിസിനസ് ഓൾസോ. എനിക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാലം പിടിച്ചു. അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് tracking a lot of things that goes into creating a business deal or even building a business. Okay. So yes, I'm all yours. Yeah. സോ 7 AM ബിസിനസ് ക്ലബ് എന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളോ ഈവൻ മിസ്റ്റർ ഷബീബായിട്ട് ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അറിവിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ 4 കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ആണിത്. 2023 ഈ വർഷം ജനുവരി 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 10 വരെ 100 ദിവസം നീണ്ടുന്ന പ്രോഗ്രാം. ആരൊക്കെയാണ് 4 കാറ്റഗറി? ഒന്ന്, ബിസിനസ് വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ്, ബട്ട് ദേ വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ. അവർ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളിംഗ് ആണ്. ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ആണ്, പക്ഷേ ദേ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ എംപ്ലോയർ. ആ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡ്രീം മനസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകും. നാലാമത്തത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെയാണ് മിസ്റ്റർ ഷബീബിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഖത്തറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഹെഡ് ഒരു ഷാനവാസ് ബാവ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ നമ്മളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us ടു ഗെറ്റ് ദം ഓൺ അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെ കീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ബിഫോർ വി എൻറ്റർ ടു ദ ടൈറ്റിൽ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ ഷബീബ്, താങ്കളുടെ ബിസിനസ്സും താങ്കളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവാൻ തോന്നുന്നു തുടക്കത്തിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗൾഫി. ഞാൻ 41 കൊല്ലമായിട്ട് ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത്. 1982 ഇവിടെ വന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 99 എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയി. MES കുറ്റിപ്പുറം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തു. And my father came to my office and he saw the setup and he just it was a small company. And to be very honest, I had a few back papers and I need to take care of that. So I stayed back in Kerala and go to Bangalore.
But my father, he came to the company I was working in. It was a very small setup, but we were doing projects in Europe and all. I was a very good computer programmer. And logical thinking and creating systems was my forte. And he just asked me, why don't you start something like this? I was like quite surprised. My father has been somebody who's been employed for a long time, and then he kind of just asked me this. And I'm somebody who grew up adoring Bill Gates, and Steve Jobs and all, because at that time they were the tech giants before Elon Musk and all those other people came on. And even the internet penetration in India was quite low. I said, if you're serious, I don't have the money. He said, don't worry, I'll give you a seed funding. And my dad was my first VC. He gave me 1 lakh rupees plus I had my computer. And then I just, I had a colleague also in that same company, Mr. Zahir, who's now based in Canada. And he's heading he's the vice president of Hitachi Software. GM in Hitachi Software in Canada. So I just turned to him and I asked, hey, why don't you also join me on this? And then the two of us, we had the audacity to go to our employer and say, hey, we are ready to invest in your company. So suddenly, after 3 weeks, he has 2 employees coming back to him saying, we are ready to invest in your company. But that deal didn't go through. So we were going for a M&A. Then we decided, okay, we'll do our own startup. So in 2003, I believe it was in August, we started our first startup, me and Zahir. And this was before the word startup even was there. Okay. And usually at that time, what happens is people who work in US or other countries, they come back to India and they start a division. They outsource the division of what they were doing in their company, and then they just build a small company in India and then they develop it. So what we started off with was a software that was equivalent to Tally. We also started with a software as a service. This was SaaS product even before the word SaaS was there, for schools in Kerala, as well as we were also doing things for the construction industry. We scaled up pretty quickly. We reached 23 employees in a year. I made some money, got married at that time, and then I expanded our footprint to Qatar. I came back to Qatar to expand our footprint. So once you get married and you have some money, what happens is, and since you are focusing on business, you think about diversifying. And I invested in a business which I knew nothing about. Okay, and I knew the theory of business, to be very honest, building softwares for accounting, for operations. I knew the theory of business, but I did not know how to run a business properly. There's a difference between knowledge and wisdom, and I'll speak about it when we go ahead. So we started that business, and it was a hardware company, a tools and equipments company. I had partners in it, but 2008 was a big hit. I don't know how many of you were actually studying working while 2008. It was a big hit, and Dubai, Qatar, all these places did suffer a lot of losses. But then I also realized something that I'll speak about as we go ahead. And 5 million riyals of loss in 2010. That was a big hit. I was in debt my company was in debt rather of 5 million riyals. It took me 6 months of realigning myself and, kind of reading 60 books, which I have on my shelf, more than 60 actually. And since then I have read many other books also, but 60 books on sales, employee management, strategy, and a lot of things. And one book really hit me hard. That was the book by Richard Branson, Losing My Virginity. How he created his company and how he started off Virgin Airlines, Virgin Atlantic, where he needed 5 million pounds the next day. So when I saw all those figures and all the stories, I was like, my problem is not as big as this one. Okay. There are people who have bigger problems in the world, and my problem right now is not as big as this. I can handle this. I sat down, made a strategy, spoke to my sales staff, got them aligned, and within 3 years, we were able to actually come back on track. And by 2015, our turnover was touching 9.5-10 million riyals within 5 years, and we were making pretty good money. 2014, I joined BNI. 2016, I had the opportunity to, become a managing partner in firefighting and ELV systems company, CCTV, home automation, and firefighting.
Scaled up the company to almost 16 million riyals sales pipeline in the next 2 years. And at that point of time, I also got an opportunity to become part of the management of BNI in Qatar. So my partner in the ELV business and my partner in BNI were the same person, EP Abdurrahman. Then we decided to part ways in 2017, where I took up BNI full-time as an executive director at that time under Bijay Shah, who was the national director of UAE. And I also had my tools business, plus I also started consulting business because I got trained myself as a NLP life coach and a business mentoring coach. And, right now I'm the national director. 7 months ago, I acquired BNI Qatar completely. In addition to that, at the age of 65, when my father retired, I told you my father was my first seed funder or VC. So you know about the KFC story, right? At the age of 65, he started KFC. Colonel Saunders started KFC. My dad is my inspiration now because at the age of 65, he actually retired, but then he started his own startup at the age of 65 into the field that he is an expert in, which is electrical engineering. And because of the knowledge that I have now, I was able to help him scale it up pretty quickly and actually, make a pretty decent amount of money per month, pretty decent. And he has 5 engineers working under him, specialized in the area that he is. And it's really nice to see how things are going in your life. Yes, there are challenges. One thing that is for sure in your life every day is that there are challenges. It's guaranteed. Okay, challenges are part of the package. What is not guaranteed is growth, because growth is only for people who are going to take these challenges by its head and then turn it around and then go through it and make sure that you go forward. So challenges are guaranteed. Growth is only for the ones who are ready to face those challenges and take it forward. I hope this was enough in a nutshell, Faisal. Yes, Shabeeb, correct. I mean, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബേസിക്കലി താങ്കളുടെ ബിസിനസ് ഏതൊക്കെ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തന്നു കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് കമ്പനീസ് ആണുള്ളത്. BNI. So my wife is my partner in BNI. She is the co-national director. We decided to take up BNI together 5 years ago, and we have been working together. So partners in life and partners in work, in business. My dad is running this company, other supporting where we have 5 employees. And in addition to that, I have this life coaching and business mentoring practice where I charge per hour, and it's doing pretty good. If you ask me my turnover and all, I'll tell you one thing. I used to do a very high turnover business before. Millions of turnover. But one thing I realized is that profitability is more important than turnover. So I started focusing on profitability, like what can make me more money in the time that I'm going to put in, what gives me more margins in the time that I'm putting in, and what gives me more hourly revenue. And I calculate my time in hours. Actually, I use a software called Toggle, which I use to see how much hours I'm working on what. And atrakum time actually value in the So what happens is, what I saw is that my revenue, even though my revenue didn't grow, the percentage of profitability of that revenue is really, really big. And that's something that happens in the knowledge industry. Whereas in the trading industry, it's different. 3 മക്കളാണ്. മൂത്താള് 16 വയസ്സായി മോന്, രണ്ടാമത്തെ മോള് 14 വയസ്സ്, ഇളയാൾക്ക് 6 വയസ്സ്. All of us are based in Qatar. I've been living here for the past 41 years. Majority of my family is here. Right now, if you ask me, my mom's mom and my wife's parents are in India. Most of us are in Qatar. My brother, my sister, all of us are in Qatar. So this is where it is now. If you want finer details, you'll have to ask me the right questions. So back to you, Faisal. Yeah. ഏതാണ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്? Can you please text that in the chat box? Probably if people can explore that. Yeah, sure. So our time tracking software, just text in the chat box. TOGGL. It's free to use. The Toggle search, it's free to use, and it links to all your devices. Like you can put it in your laptop, in your phone, in your iPad. What happens is when I start working, I start the timer, and then Pomodoro one technique working for 25 minutes and then taking a break of 10 minutes or 5 minutes and then going back to work.
So one of the things that helps you with this focus. And, I'm somebody who insists for myself also that I should not work more than an average of 8 hours a day. I actually have achieved that in the last couple of years, or even more than that. I have actually achieved reaching my financial goals as well as my professional goals by working 8 hours a day for 5 days a week. I take 2 days off every week. So Saturday and Sunday is, Friday and Saturday is no work day. If there is something I do, it is because of passion. But yes, sometimes it does creep up. I'm not saying every day it's perfect, but the average of 8 hours remains. I make it up on other days. Friday work is Sunday off. So I make sure that I make it up, because that pattern of making sure you have an R&R instead of burning out is very important. So you can understand, I run a very lean operation. Me and my wife and one staff back in India runs BNI. We have my dad's operations also very lean, because I showcased him how to do that scaling up and everything in a very lean way also, and he understood completely. And my coaching business, basically, it's a solopreneur. So I have 3 businesses that gives me a cash inflow. All right. So in the discussion, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്താണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? Maybe you can just define it in a very layman language. Yeah, what is very this layman opportunity language, cost? Very language, which is actually pretty tough, because and if it is possible, and if it is possible, more into Malayalam and little English. I'm completely with that. But you see, one of my friends who's not a Malayali has also joined, so I need to balance this. Let me see. I'll kind of say one thing in English and then repeat it in Malayalam also. Film command I don't command the Malayalam language as well as somebody in India would. But let's try. But opportunity cost, what is the reason that we start that? Okay, we start something because we see an opportunity in that industry, right? We start a business. Yes or no? Because there is a person, there are people having a need or people having a problem that you can solve or you can fulfill. You can fulfill the need or you can solve the problem. If you look at most of the businesses, they operate on these 2 things. They fulfill a need or they solve a problem. Solving a problem, basically, the problem exists. It's real. It's there. Okay, there is a challenge in people's lives where they need solution, and solving a problem is good. But then what happens is it's not necessary that inquiry will come to you, because whoever they know best at that point of time, or if they don't know somebody who can solve the problem, they will call someone who knows somebody, and then that get referral kinds of comes up. But solving a problem situation, what happens is, more than marketing, you need people talking about you, trusting you, and telling that, hey, listen, go to this person, he'll get this done for you, or go to this company, they'll take care of you, right? And even in our businesses, we have problems. For example, I know my friend Aslam was here a few days or weeks back, right? He's into PRO services. Yes. He actually does both the things. So in your business, you can do both the things. You could solve a problem or you could fulfill it. So the problems that he solved, we face paperwork issues in the Middle East. He takes care of it first. Got it. You want to start a company. You need to start a company. That's a dream. That's something that you want to fulfill. He takes care of that need also. So really you need to understand what is the need that you fulfill, what is the problem that you solve. There are some people who start businesses by saying that, like Steve Jobs said, customers don't know what they need. We know what they need. And he created a phone, which at that time, people, what was the hype about it? A journalist asked him, what was the hype? What is the hype about your phone? The touchscreen phones exist. I don't know how many of you used some Microsoft phones back in 2003 and all, 2004 and all. I have used some of them. Steve Jobs and the people don't know what they need. We know what they need. And he created a need in the market. Okay, there are some visionary people like that. Elon Musk with Tesla, that's what he did. Okay, a lot of people like this, they are visionaries. Not all of us are.
Okay, most of them, almost all of us are normal human beings who, it's 1 in a million such people, the visionaries come in. The rest of us, we are normal. And let's accept that. There's no problem in accepting something. And then what we do is we look at opportunities around us. Opportunity is for people having need or people having a problem. And you're ready to solve it for them or fulfill them. But for that opportunity to be yours, നിങ്ങളുടെ opportunity ആവും മാറും. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യണം? They should take a decision. ശരിയല്ലേ? അവരൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് മേടിക്കാന്ന്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ഫൈസൽ is a consultant, business consultant. ഫൈസലിന്റെ സർവീസസ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ ദുബായിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. So you have an opportunity. But if that opportunity becomes yours, you win the opportunity only if these people decide, yes, I'm going to work with Faisal on this. But our decision എത്തുമ്പോഴാണ് actually നമ്മളുടെ ബിസിനസ് വളരെ ഉള്ളൂ. Okay. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Right now you're investing your time in building a brand. You are also doing marketing activities, and there is unbillable hours and billable hours in your calendar, right? Unbillable hours which you invest in pursuing the opportunity, billable hours for after you pursue and you win the opportunity. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന സമയം, കാശ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റിസോഴ്സസ്, all these things, it's all got a cost. And if you don't win that deal, ആ ഒരു ഡീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ what happens? All this money that you spend on that specific deal is gone. കഴിഞ്ഞു പോയി, പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പോ you can't recover it from anywhere. You can recover it from the next deal. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്ന അടുത്ത ഡീലുമുള്ള ലോഡ് കൂടാണ്, ആ എക്സ്പെൻസിന്റെ ലോഡ് കൂടാണ്. You just multiplied your expense by 2 on the next deal that you have to close. അപ്പം എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ബിസിനസ്സിന് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടാർഗറ്റിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് നോക്കുന്നില്ല. Okay, quality of the customer നോക്കുന്നില്ല. We close deals that is detrimental to us. Already expenses being incurred by you just pursuing an opportunity. And all these things, at the end, എല്ലാ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസരം ബാങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ, കൊല്ലവസരം ബാങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് പൈസ അല്ല. Why? The profitability has been impacted because of the inefficiency in how you are pursuing your opportunities. അവിടെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നത്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the main definition of it, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയവും ഈ എഫേർട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ലൂസ് ആവുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് you're gonna close some deals in what you're doing. But what would have happened if you're taken this and invested somewhere else in some other opportunity? Which is also what many people get into a trap of. ഇപ്പൊ മിക്ക ബിസിനസ്സുകാരും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ എഫിഷ്യന്റ് അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത്, ബട്ട് they're good about it. Efficient അല്ലാത്ത സമയത്ത് they spend so much time and effort trying to close deals and eventually they don't make a profit. I always tell people, okay, I don't know how many of you are engineers over here or doctors or artists or whatever it is that you do as a professional. Okay, as a professional, I am a business networker. Okay, in BNI, I'm a business networker. In my other company, I'm a business consultant. So as a professional, you can be amazing. It's like, my dad is a fantastic engineer. Got it? There is a fantastic doctor somewhere out there. There is a fantastic artist somewhere out there. There is a fantastic speaker out there. But as an amazing professional, are you a really good businessman? Do you understand the science and theory behind running your business in the right way? So what happens is many people, they work somewhere, like you spoke about, right? സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You will work somewhere, you will get very good at what you're doing. And then suddenly what happens? You decide to start a business without even reading a business book. Okay. You decide to start a business without even reading a business book on how to start your business. And then you start your business, you suffer through a pain of losing money for many months and years. And at one point, you go back because you're a good professional. The thing here is you never build your business knowledge. All business knowledge is build. This business knowledge building opportunity cost.
from മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സാധാരണ പറയാം, ഫൈസൽ എത്രയാണോ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 കൊല്ലം പിടിക്കും പച്ച പിടിക്കാൻ. You have heard this umpteen times, right? That is a belief. That's a social belief. Social belief. It's become a, what do you call, a urban legend, right? ഞാനും ഉടനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കച്ചവടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, why are you starting a business if it's going to take you 2 years to പച്ച പിടിക്കണമെങ്കിൽ? And they just look at me, that's how it is, right? No, it's not how it is. You can be profitable from the first month. If you have done your homework properly, you know exactly where your customers exist. You know how to put your product in front of them, or you know how to solve their problems. And the moment they are willing to buy from you, you have won from the first month itself. Why do you want to increase your opportunity cost and increase the time of return on investment from the business that you're doing and become a suffering businessman? You know, they have told artists, a successful artist versus a starving artist. I'm telling you, there are starving businessmen. Okay, startups guys, you know, there's a startup and then they suffer. Our suffering, we can't grow. Why? You can learn from people around you. There are a lot of people, one of the things I love doing in BNI is that I love helping people. They don't give us any incremental income, you know, we just get a fixed income of a month, yearly fee on BNI. But the fantastic thing is that we believe in givers gain. And we keep giving to people to improve their business, to help their personality development, all those things. And then creating, and you know, for me, helping people is amazing, because when I went through that 5 million real loss, 5 million real I decided that there should be a platform for people to actually come and ask for help. Because one of the biggest challenges for me, okay, advice support business, you know, the coaching ecosystem and everything would not exist at that time, to be very honest. And Middle East, there was nothing of that coaching system. But if many hard realities, many hard truths, we had to learn through experience. Our experience became something like what do you call a heroism. You don't need to do that. You have to be a successful businessman. That's what your focus is, not a struggling businessman, not a starving businessman. You want to ask me something? Yeah. So I just wanted to ask here, in fact, what you said is സാധാരണ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2 വർഷം എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 4 വർഷം സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും, ഒരു സോഷ്യൽ ബിലീഫ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, വാട്ട് ആർ യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു മേക്ക് എ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ? ആദ്യത്തെ മാസം തൊട്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്താണ്, അതൊന്ന് പറയൂ. I'm going to something which I have found a lot of people not understand, okay? But I'm going to try to do this without a PowerPoint or a screen, okay? Just let me try to explain. Namakku 7th standard mathematics what cost price minus selling price equals profit. So you'll be surprised that 99% of the people start their business based on this formula. They have no idea about what is gross profit. They have no idea what is margins. They have no idea what is gross profit in a period. They have no idea what is overheads, what is net profit. You know, profit is so loosely used that I am quite surprised when I sit with people and I show them, you know, when you do a sale, there is a gross profit on that sale. And when you take all the gross profits in a month or a week or a quarter, it becomes gross profit for that quarter. And then you have to subtract your overheads from that, and then you get your net profit. If you understand this very basic thing and work very hard at it, it works. പണ്ടുകാലത്ത് ഈ കവലയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിക്കച്ചവടക്കാരും പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 5ാമത്തെ ദിവസം ചെലവുള്ള കച്ചവടം കഴിയണമെന്നാണ് അവരുടെ കണക്ക്. 5ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 10ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും you need to do enough sales where you can take care of the salaries and the things about this thing. And then many of them became crorepathies, you know, millionaires. കോടീശ്വരന്മാരെ മാറും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ we don't focus on that. So the most important thing, first thing that you need to understand is, if I asked you, okay, very simply put, the 1000 riyal ചെലവ് വരുന്ന സാധനം, like all expenses included, there's no hidden expense, nothing, okay, everything included, 1000 റിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനത്തിന് ചെലവ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 40% ലാഭം കിട്ടും. Okay, can the people in the audience help me?
by telling me what should be my selling price. ഞാനൊരു സാധനം 1000 റിയാലിന് മേടിച്ചിട്ട് ഞാനത് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 40% ലാഭം കിട്ടും. What will be my selling price? ഒന്ന് ഓഡിയൻസിന് ഒന്ന് just on type Okay. ചെയ്തിട്ട്. And it's okay to make mistakes, guys. We are here to learn. We are here to participate. So it's okay, even if you have confusion, just go ahead and put that in the chat box. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. 1400. Okay, very good. Very good. I'm starting to get the answers. കുറച്ച് പേരും കൂടി ഫൈസൽ, താങ്ക് യു. ഫൈസൽ NVC, താങ്ക് യു ഫോർ പുട്ടിംഗ് ദാറ്റ്. വേറെ ആരുള്ളത്? Okay. Oh, that's an interesting number. Very good, Rafiq. Okay, good. So I asked a very simple question. Okay, and we got 3 different answers now. Ini ഞാൻ audience എടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ, which one do you think is so I'll tell you the right one is what Ranjit and Rafiq has written. Okay, well done, guys. Why? കാരണം ഇപ്പോൾ 1400 പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ they just took the cost price and then they multiplied by 1.4 and then they got 1400. This is called a markup. Okay, മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ലാഭം 40% ലാഭമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി, 40% മാർക്കപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ 40% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ your profit should be 40% of the selling price. ഇപ്പൊ 400 എന്നുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ 400 എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 28.57% ഓഫ് 1400. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലെ 28.57% വരുന്നുള്ളൂ. അതേ സ്ഥാനത്ത് 1666 എന്ന് പറയുന്നത് 40% ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയി. 666 എന്ന് പറയുന്നത് 40% ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ആ ഫോർമുല ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ഓൺ. പക്ഷെ വെരി സിംപ്ലി പുട്ട്, whatever is your cost price divided by 1 minus point of the margin. അപ്പോൾ 1666 കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1000 എടുത്തിട്ട് 1 minus 0.4, 1000നെ 0.6 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1666 കിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ 30% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ 1000നെ 0.7 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 1 minus 0.3. Okay, so this formula, you use it, you will get that selling price at the right margins. പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നു ഫൈസിലെ, പല ആൾക്കാരും ഈ ഫസ്റ്റ് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം 1 മില്യന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യും. 1 മില്യന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് തലയിൽ എന്താ ഓടുന്നത്? തലയിൽ ഓടുന്നത് എനിക്ക് 40% ലാഭം ഉണ്ടെന്നാണ്. 1 മില്യന് 40% എത്ര? 4 ലക്ഷം. ഓക്കെ, എത്ര ശരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 20.57. 2,85,000 റിയാലാണ് ശരിക്കും ലാഭം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ? എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് തല്ലുവിടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഓഡിറ്റർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് 10% ലാഭമുള്ളൂ, നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയും അല്ല എനിക്ക് 17-18% ലാഭമുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയും. Now this is your gross margin, right? Of course, when you take your overheads into things, the net profit comes in. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെറ്റ് പലരും ഉണ്ടാക്കും. But the ones who you see putting this number are the ones who actually succeed, because now അവരുടെ മനക്കണക്കും ശരിക്കുള്ള കണക്കും മാച്ച് ചെയ്യും. ഈ മനക്കണക്കും ശരിക്കുള്ള കണക്കും, regardless of whether it is services and all. Just, a lot of people think, one of the things I want all of you to understand about finance and business, at the end of the day, every single business is evaluated in the same way, based on their profit and loss, based on the P&L, profit and loss statement, balance sheet and cash flow statement. നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് ഉണ്ടോ, എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ സർവീസസ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറൊരാൾ ട്രേഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറൊരാൾ വെജിറ്റബിൾ സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് കച്ചവടം ആയിക്കോട്ടെ, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കംസ് ഡൗൺ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, P&L ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് നഖം നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ അസുഖം പറയും. ഡോക്ടർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, ഡോക്ടർ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് സീസണൽ ഡിസീസസ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാച്ചിങ് ദർ ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഒരു തലയിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് തിങ് ഇത് മാച്ച് ആവില്ല, ഇവിടെ ഒരു സിംറ്റം തെറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, ഒന്ന് കോഴിക്കോട് മിംസിൽ പോയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പോയിക്കോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയാം. That's what they used to say, right? The doctor tells it. But nowadays, we are not comfortable if the doctor does not take a ECG or some kind of report from somewhere. ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് പേടിയാണ്.
I mean, we are not sure. This doctor pani ariyo ennalladana nammale chodyam. That's what happens nowadays. Let me ask you something, okay? If you are looking at your business, what are the medical reports that tells you the health of your business? You know, medical reports just doesn't say that you have a disease. It can also tell you that you are healthy. Okay. What are the medical reports of your business that tells you your business is healthy? We have enough sales or we have enough profit. Nothing doing. Your business health is read through your balance sheet, your profit and loss statement, and cash flow. Is your business in a healthy position? Is your business suffering? Are you having challenges with sales? Is your inventory management wrong? We can read that from the balance sheet and balance sheet itself, because we know what is the rotation of this thing, and then we see the cash flow, cash expenses, cash flow. If you do not know that, ask people who know that, who can give you a diagnosis. Treatment കാരണം ഇപ്പൊ മിക്ക ഡോക്ടർമാരും ഇതാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചുമക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയി കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ, എന്ത് വരുന്ന എഴുതി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് മാൻ, പക്ഷെ നോട്ട് വിതൗട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസീസ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പലരും ഊഹങ്ങളും വെച്ചിട്ടും അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കാശൊക്കെ പോയതിനു ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക. ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഗൈസ്. You've just incurred a huge opportunity cost. You just delayed your success because you are not taking control of the costs that you're investing in the opportunity. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ല കോസ്റ്റ്. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ല കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is also the time and the decisions that you take into doing things in that business. Coming back to your question, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രൊജക്ഷൻസ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പ്രൊജക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും പ്രൊജക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫൈസൽ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു നോട്ടീസ് ദിസ്, അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു വോളിയം ബിസിനസ്, ഓക്കെ നമുക്കൊരു ലക്ഷം റിയാൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതും ഒരു 20% ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാ പോകുക. യുനോ, ഐ കീപ് ടെലിംഗ് പീപ്പിൾ, ലിസൺ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കച്ചവടം 20% നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് യുവർ സ്ലാബ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് 5% ചിലപ്പോൾ കച്ചവടം നടക്കും, ചിലത് 10 നടക്കും, ചിലവ് 20 നടക്കും, ചിലവ് 30 നടക്കും. ഇത് 4 ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ദീസ് ഇൻ ടു എക്സൽ ഷീറ്റ് വിച്ച് how much sales you're going to do at 20%, because not all your sales is going to happen at 20%. Maybe 50% or 30% of your sales will happen in that. 20% of your sales might happen at 5%. Completely game changed. നിങ്ങൾ മനക്കണക്കും ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യം നടക്കുന്നതും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായി. You just lost opportunities. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർസീവ്ഡ് കോസ്റ്റ്. It's not something you can see. It should be experienced in the way. Okay, it only comes in the cash outlays that is created after everything is over. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചത്തുകൊണ്ട് അത് നോക്കാന്നുള്ള പോലെ, looking at the horoscope of a dead child. So don't do that. You can stop that, prevent that by preparing yourself to become a good business person. Read a few books, speak with a few people. പല ആൾക്കാരും വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, 1 million കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് കോച്ചസിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കൺസൾട്ടൻസിന്റെ ഒപ്പം ഒരു 1000 റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ 2000 റിയാൽ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒന്നിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല. എന്താ കാരണം? ചെലവുകൾ കൂട്ടല്ലേ. 1 million റിയാലാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ചെലവുകൾ കൂട്ടാതിരുന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊളാക്കും. If you really need to understand how to take your business forward, sit with people who have created a passion. Faisal, I really appreciate you doing this to educate people and get them to stop making mistakes, right? That's what we are trying to do, to prevent them from making the mistakes others made by sharing the experiences. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് you need to sit with people who's going to protect your investment. We are not running away with your millions. We are only asking for a very small percentage, a very small fee to ensure that you don't lose $1 million, so that you get the right education. Okay. And you have to understand the largeness of Faisal's and the heart of people. Like, we're giving you free advice over here. Why? Because we want to protect you guys. You have to understand that. True givers and coaches at the end of the day are true givers, right, Faisal? Yeah. So in fact, നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി
ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ്. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണക്ട് ആവുക. സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമല്ലോ. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫ്രം എ മിസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി 2 വർഷം കൊണ്ടോ അല്ലെ 4 വർഷം കൊണ്ടോ ഇത് പ്രോഫിറ്റിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സോഷ്യൽ ബിലീഫിനെ നമുക്ക് തച്ചുടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ, നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുകൾ ബേസിക്കലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നീഡ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഫോണിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ടെസ്ലയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്, പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ്, പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കൂ, നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെ, പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ടേ നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സംഗതിയാണത്, ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ എസൻസ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുതലാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുക്കർബർഗ് എന്താ ചെയ്തത്, ആ ഒരു നീഡ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് പോവാൻ തക്ക രീതിയിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ പുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പ്രോബബ്ലി വിൽ ഹാവ്, ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷം സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു സാധനം വേണ്ട എന്നുള്ള വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൈമാറുന്നത്. അത് വെറുതെ പറയല്ല, അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ, ഷബീബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടമായി സാറേ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഫൈസൽ, ജസ്റ്റ് ടു സേ സംതിങ് ഓവർ ഹിയർ. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ടായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ദുബായില് ഒരു ശ്രീധർ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കോച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് CA and he's running a financial coaching business. He does a fantastic 3-day session called Finance for Non-Finance Managers. That 3-day session, it kind of put a lot of things in perspective for me. If you have the opportunity to attend it, I would highly recommend that you attend this 3-day session. It's worth more than what you can imagine. Like our 3 days is a power MBA in finance. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ അറിവ് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബിഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളുണ്ട്. ചില പഠിച്ച കോഴ്സുകളും ചില ബുക്സ് വായിച്ചതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ നീഡ് ടു ഹാപ്പൻ ഫോർ എവരി വൺ. You can take control of it and you can learn from us, and you don't need to repeat. You can go into, പലരും പറയും തെറ്റുകൾ നല്ല പഠിക്കുള്ളൂ. അല്ല, തെറ്റുകൾ നല്ല പഠിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. Back to you, Alright. So we have another 15 minutes to finish the session. I'm okay with any questions. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ? Yeah. So this is a time for Q&A from my friends. If you have any question, please shout it up. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ തോട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് 2 ദിവസമായിട്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് പോയത്. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലീസ് കം അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ ഈസ് ബിസിനസിന്റെ എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, എല്ലാ ദിവസവും സെഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയും, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ബിസിനസിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് എവർ ബിസിനസ് യു ഡു, വാട്ട് എവർ ബിസിനസ് യു വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്ത് റബിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാം. വി ഹാവ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഓൺ ബോർഡ് ഹു ഈസ് ഹെഡിങ്. One of the best things we have from BNI is exposure. We work with so many different categories of business. But BNI Qatar, we have 175 people who are members, and those 175 people come from 80 different categories of business. അപ്പൊ അത്രക്കും എക്സ്പോഷറും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം. Many challenges that they have. BNI എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ towards the end of the session we'll come to that. Yes, Nijoy, please go ahead with the question.
ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. എൻ്റെ പേര് നിജോ വർക്ക് എന്നാണ്. ഞാൻ BNI കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസിന്റെ കോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ലളിതമായി പറയാം. സർവീസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. സർവീസിൽ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അതെ, ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് കയറി വരും, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ എ സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർജിൻ ഓഫ് എറർ. ആ മാർജിൻ ഓഫ് എററും കൂടി നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പെൻസിൽ ഇടാം. ചിലവായി പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം, ചിലവായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓൾസോ. പക്ഷെ നാട്ടിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി GST എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദുബായിലും VAT എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, എത്ര ഇടണം, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിൻ മാർക്കണം. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 1000 rupees അല്ലെങ്കിൽ $1000 വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഒരു 1000 ഇസ് യുവർ എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1 - 0.4 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 0.4ന് ചുറ്റും ഒരു ബ്രേസസ് ഇടുക. ബ്രേസസ് ഇട്ടിട്ട് 0.4 + 0.18 ഇടുക. ബിക്കോസ് യുവർ ടോട്ടൽ മാർജിൻ ദാറ്റ് യു റിക്വയർസ് ബിക്കംസ് 58%, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ആഡ് the GST also. So 1 - 0.58 vരും. And then when you divide it, you will get a selling price that is inclusive of the GST. Yeah. Okay. പല ആൾക്കാരും ഇതാക്കാറുണ്ട്, എന്താ പറയുക, 2 ഇരട്ടി ഇടുക. അപ്പൊ 2000 രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% പ്രോഫിറ്റ്. 100% പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 50% പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ what happens in India is maybe you will have to sell some things at double the cost price, more than double the cost price, because you need to also factor in the GST. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ 1666 എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ 18% കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2100 ചില്ലാനാവും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റേ വിത്തിൻ. അപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാരും 100% ലാഭം എന്ന് പറയും. 100% ലാഭം 100% ലാഭം വരണമെങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് യുവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ യു. മനസ്സിലായില്ല? 100% ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. 100% ലാഭം ഇല്ല ഒരു കച്ചവടത്തിലും, 50% ലാഭമുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ആൻസേഴ്സ് യു. പിന്നെ സർവീസസിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും. അപ്പൊ സർവീസസ് ഒരു മിനിറ്റ് പറയും. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിജോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരും വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവോയ്സസ് നിങ്ങൾ സാധാരണ എത്രയാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ, ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവോയ്സസിൽ നിങ്ങളുടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും കോസ്റ്റിംഗില്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ 5 clients ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ 10 clients ഉള്ളത്, ട്രൈ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ഓൺ യുവർ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസ് ഇട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is let's say you have a expense of 50,000 rupees as a service oriented person. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടിംഗ് സർവീസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും. Or you want to make 200,000 rupees monthly as a revenue. 200,000 rupees നിങ്ങൾക്ക് 20 കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 ആവുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറയും, അല്ല സാർ, അപ്പൊ ചെറിയ ഡീൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ ഡീൽസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയ ഡീൽസ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ഡീൽസിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഡീൽസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകും. 50,000 രൂപയാണ്. ഇഫ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഇസ് 200,000 rupees, ഓക്കെ, 2 ലക്ഷം ആണ് നിങ്ങളുടെ സെല്ലിംഗ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it is always easier to do 10 deals of 20,000 rather than doing 1,000 deals of 2,000. I mean 100 deals of 2,000. Because the effort that it takes to approach a client, the engagement in the client, regardless of how much low it is, unless you have an off-the-shelf product, it is going to be a headache, especially in the services industry. 500 രൂപന്റെ ഡീലുമേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 50,000 എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് ദ ടാർഗറ്റ് ക്ലയന്റൈൽ. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലയന്റൈലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ when you're going into business, one of the things you have to understand is your clientele exists in 3 bands. 3 bands എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 regions. One is bread and butter clients. Bread and butter clients എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പട്ടിണി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിണി ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്ന ക്ലയൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലയൻസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ നിലനിൽപ്പ് നടക്കും. ഈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ക്ലയൻസിന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവരുത്. അവർ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് അവർ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ what happens is you are employed by the business. You're not a business owner. You're owned by the business. Okay, നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ക്ലയൻസിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. You need to have systems
You need to have processes. You need to have people taking care of the bread and butter. Because if they come in very smoothly, they'll also go through the sales process and leave as happy customers. Pinna where the favorite client. Favorite client, you need a team also over there, but you can also handle some of the deals, not all of them. 50% of your favorite clients. About clients എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലയൻസ് എനിക്ക് ഡീൽ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡീൽ ബേസ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ 20,000 and above ഡീൽസ് ഫേവറേറ്റിൽ ഇടുക, 20,000 ബിലോ ഡീൽസ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാൻഡിൽ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ് യു ഷുഡ് ഹിറ്റ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ടാർഗറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ക്ലയൻസ്. ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടം ലൈൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫേവറേറ്റ് ക്ലയൻസ് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ലൈൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. ടോപ്പ് ലൈൻ ഇസ് ബേസിക്കലി the amount of profit that the shareholders of the company is intending to make in a period. That's the top line. Okay. Our value deals are ready. Value deals actually bonus or dream referrals. I mean dream customers. Okay, dream customers are really ready. Upon the value deals and bonus bank where institutions employees I mean 2-month bonus, 3-month bonus. It's possible in your business also if you're able to structure your sales strategy in this way. Very simple ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് amount of deal അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആക്കുക, ഫേവറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കുക, ഡ്രീം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കുക. And then create a structure and see what happens. You will start doing better deals because you will start involving yourself in the favorite nodes, and you will see that your staff also become more empowered to handle that bread and butter pipeline. Okay. Thank you. I hope you got the answer and more than that. But, Thank you so much. So I think I could see some comments from Jasina. Jasina, if you have a comment, better you speak so that കുറച്ചുകൂടി clarity വരും. ഞാൻ കവർ ചെയ്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ പ്രോഫിറ്റും വാറ്റും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാർജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ലത്തീഫ് നേരത്തെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എനിക്ക് സാറെ ക്ലാസ് എടുപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈസൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. കുറെ പിന്നെ സെയിൽസിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഞാനെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഫൈനാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ആ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ 2ാമത്തെ മാസം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് മിനിമം 3 വർഷങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് പലരും. ഇതൊരു പഴയ കൺസെപ്റ്റ് ആണോ? ഇപ്പം ഒരുപക്ഷെ മാനുഫാക്ചറിങ് ിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം എടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ട്രേഡിങ്ങിൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസിനും ഇത് ബാധകമാണോ? സാറെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരാൻ. ഓക്കെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ലയബിലിറ്റിയിലാണോ അസറ്റ്സിലാണോ? ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കമ്പനി കടം മേടിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ. ലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ലയബിലിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. പല ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്, റിട്ടേൺസ്, പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ലോൺ സ്ട്രക്ചർ, ഇതെല്ലാതും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ് ടു എ സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ some document somewhere. You have to find solutions. If you have to find solutions, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഈ പറഞ്ഞ ടേംസിന്റെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിട്ടേൺ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെൻ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ബിക്കം സീറോ. ദ ലയബിലിറ്റി ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബിക്കം സീറോ. Does that mean the shareholders are not holding any more percentage in the company? Capital ഇറക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് പെർസെന്റേജ് ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം? അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് കമ്പനിയുടെ മൂല്യത്തിലാണ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനിയിലാണ് ഷെയർ.
പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി. ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചില കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർസെന്റേജ് R&Dക്ക് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്, വേറെ വേറെ പ്രോസസ്സുകളാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് പേർപ്പസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് വരും. നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ ഡിഫറെന്റ്. നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആവും. യു ബിക്കം സോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്ത പോലെ ആവും. പൈസന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി. നമ്മൾ എയർ ഇസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയും. ബിസിനസ്മാർക്ക് പൈസയാണ് വേണ്ടത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും കമ്പനീനെ ഫൈനാൻഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നന്നാവും. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. മിക്ക ബിസിനസ് ഓണേഴ്സും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ്. ഓക്കെ, very few people take decisions for goals that are going to come up in the next 2 years. മനസ്സിലാക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായി? നമുക്ക് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുള്ളൂ. 2 കൊല്ലം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗോൾസിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഡു യു ഹാവ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും? ലൈക്ക് if we are going to do a 10,000 real investment right now over here, what is going to happen to our cash flow over the next 2 years? എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും കുറി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാനൊരു കുറിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, വാട്ട് ഇസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഐഡിയൽ സിനാരിയോ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ, ഈ 3 കാര്യം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ കുറി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എന്താ? ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കുറിയാണ് നമുക്ക് ഒഴിയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ഞാൻ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ്, അപ്പൊ കുറി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നാമത് അടിച്ചാലോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ചെയ്തിട്ട് വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ഇട്ട്. വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട, ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട. കാരണം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ വിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വേർ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് സം ഫണ്ട്സ് ലേറ്റർ ഓൺ. അത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. എന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. So I took a decision. I don't know how, there might be people who take decisions like this, but the power of being able to say no is amazing. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും യെസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനം കൂടും. എനിക്കിപ്പോ ആക്ച്വലി അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി I was like quite impressed with the fact that I was able to take a decision that no, I don't need that right now. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലത്തീഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്തോ? ഷബീബ് അഡ്രസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചെയ്തോ? ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. അതെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഫൈസൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, സെയിൽസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലിസൺ, നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു പെർഫോം അറ്റ് പീക്ക് എബിലിറ്റി വി നീഡ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് എ ബോഡി. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് വി നീഡ് എവറിത്തിങ്. There are some businesses where you need no marketing, to be very honest. There are some businesses where you don't need certain things. പക്ഷെ we need to understand what exactly is needed. എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. It's about how all this comes together to create a success plan that is very much more important. അതെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആളൊരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മിക്ക ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് കാണുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്തിലൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ഫൈനാൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അനലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, നല്ലൊരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യം പോരാ. അവിടെ ഒരു 5, 10, 12 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഓട്ടയും നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് വേണം ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള കോച്ചിങ് എടുത്ത് അതിനുള്ള കൺസൾട്ടന്റിനെ വെച്ച് സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹൈലി
സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണല്ലോ, എന്ത് പറ്റി ഇയാൾക്ക് എന്നുള്ളത്. കാരണം ബിസിനസ്സിൽ ആളുടെ 3 സ്കില്ല് പോരാ, 10 സ്കില്ല് വേണം. അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ലത്തീഫ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നത്, ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊരു പിന്നെ ഒരു പ്രോഫിറ്റുകൾ എത്താൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടി മില്യൺസ് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഒരു മാസം കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നല്ല ഷബീബ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മേഖലകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അടച്ചു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട. എന്താണ്, എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസം മാറ്റുക. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും 2 ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ, യാ. All right. So there's a question in the chat box. Maybe ഒന്ന് നോക്കാമോ ഷബീബ്? അതാണ് മിസ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വെൻ യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കുറി. എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ എന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയത്. ഞാൻ കുറിയിൽ ഇടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഐ കീപ് മൈ മണി ഫോർ അതർ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. But it let me take that decision. All right. Okay. All right. We are on top of the hour. If there's no other questions, then we can finish. Yeah. We are on top of the hour. So നമുക്ക് സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബിഫോർ വി കൺക്ലൂഡ്, പ്രോബ്ലി ഇന്ന് എനിക്ക് സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ഗസ്റ്റിനോട് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം എന്ത് പറയാനുണ്ട്, എന്ത് നമ്മളെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഫോർ എനി ബിസിനസ് മാൻ, കുറച്ച് ടിപ്സ് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ പലതും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഗ്രാബ് വാട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മോർ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വായന. Okay, ഇപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ, I read about an incident where somebody approached Robert Kiyosaki, telling him that I'm closing down my business because my kids are not interested in taking it forward. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫാമിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ ഇതിപ്പോൾ എടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി what he asked him is, why are you closing your business? Why didn't you think about selling your business? അപ്പോൾ I don't know how to sell my business. I don't know anything about selling business. Why don't you read a book about selling your business? And ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് he comes to Robert Kiyosaki, he says, I sold my business. You gave me an amazing advice. I bought a book on how to sell my business and do it. But one of the things you have to understand is നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മിക്ക ഇഷ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ചാലഞ്ചസിനും there are books written, and believe me, those books are, some of those books, I'm not saying all the books have answers, but these books can give you ideas, can give you a plan on how to take it forward. Books have helped me quite a lot. Reading has helped me quite a lot. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയും മഷൂറ എന്ന് പറയും ഗൾഫിലൊക്കെ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് എ മെന്റർ. നിങ്ങൾക്കൊരു മെന്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് എ മെന്റർ ഷുഡ് ബി സംബഡി ഹൂസ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് വെൽ ഇൻ ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ബി മെന്റേഴ്സ്, ടു ബി വെരി ഹോണസ്റ്റ്. മൂന്നാമത് ഞാൻ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോച്ച്, എനി എലീറ്റ് സ്പോർട്സ്മാൻ ഹാസ് എ കോച്ച്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ആണെങ്കിലും മെസ്സി ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും, they have a coach, and this coach ensures that they have a peak performance, keeps inspiring them. A coach doesn't have to be as financially successful as you, or even it doesn't even need to know the game. Okay, it's the person who is going to inspire you going ahead. നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ensure that whatever it is that you're going to use to evaluate your business at the end of the year, അതേ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം. ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ 5 million റിയാലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. 5 million റിയാലിന്റെ നഷ്ടം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇസ് ആഫ്റ്റർ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് എൻ്റെ ഓഡിറ്റർ വന്ന് ഒരു 5 മാസം, കാരണം വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് അവർ അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓഡിറ്റർ 5 മാസം ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഷബീബ് നീ ഇരിക്കി, നീ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് 5 million റിയാൽ ലോസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ തലറങ്ങി വ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂപ്പർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, I was completely lost. Like I was like, what is this? Okay. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെ ഇതിപ്പോ സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ ഇതേ സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ പ്രോഗ്രസിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാള് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ഹൗ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. ഐ നോട്ട് ആസ്ക് ഹിം വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു ഇൻ മൈ ബിസിനസ്. ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ മോശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, ഇത് നന്നായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഷബീബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു എ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇത് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആവണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക.
What happens is you get those numbers. Our numbers kittumbo, you need to work backwards. Our numbers kittan nammal endu cheyanam. കാരണം ആ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രെഡ്മില്ലിൽ കുറച്ച് ഓടേണ്ടി വരും, കുറച്ച് വെയിറ്റ്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകളിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? And build your plan backwards. In business, one of the best techniques to create your success is to define the numbers that is defining your goal and then work backwards. Create the plan backwards. I need December endu cheyanam, October November endu cheyanam, October endu cheyanam, working up to January. Then what you'll see is that you will have a very nice plan laid in place. And you have now power of manifestation. I don't know whether you guys believe in it. Because law of attraction is power of manifestation. Many words are used for this. Many phrases are used for this. That is what you're doing. You're going through an exercise of manifesting what you're going to do. And the plan becomes really clear. And when you go ahead, your decisions become very clear and your actions becomes very clear. But do this exercise also. Okay, back to you, Faisal. Okay, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. BNI ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംഘടനയുടെ ഖത്തർ ഡയറക്ടറാണ്, നാഷണൽ ഡയറക്ടറാണ് ഷെബീബ്. അപ്പോൾ എന്താണ് BNI എന്നുള്ളത് ഒരു 1 മിനിറ്റിലുള്ള BNI മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. BNI എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സക്സസ് ആക്സിലറേറ്റർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താ? ക്ലയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ക്ലയൻസ്, നമുക്ക് ഉള്ളതും ക്ലയൻസ് ആണ്. അത് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഉള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതുവരെ ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്ലയൻസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റെഫറൽസ്. അപ്പൊ ഐ ഹാവ് ലെറ്റ്സ് സേ 50 clients. ഫൈസൽ ഹാസ് അറൌണ്ട് 60 clients. ഞാനും ഫൈസലും വേറെ വേറെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നായിരിക്കും. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ എന്റെ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. But let's say that I'm selling tools and Faisal is into business consulting. What happens is, even though we are from different lines of business, different categories, where you're thinking, oh, I can be Faisal's client. How can Faisal be my client? We are not selling to each other. Okay, it's not about Faisal selling to me or me selling to Faisal. What it is about is both of us taking our client list and describing to each other what our good clients look like, what our favorite clients look like. And then Faisal also does that same thing with me. And then what we do is, Faisal, can you introduce me to this client of yours? And Faisal does that, asks me the same question. We get business. One of the best things about BNI Qatar, worldwide, 12-month results announced. $20.6 billion ആണ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ബിസിനസ് റെഫറൻസ് വഴി BNI members generate ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Because we have an app which tracks, in which members can enter. Qatar is the world's highest average business done per member. ഖത്തറിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സീറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് around $255,000, which is the highest in the world. 77 രാജ്യങ്ങളിൽ BNI വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ it's a fantastic system, but the requirement is you should be a successful person. You should have a client list, and you should be somebody who is having a level of success where you can handle large orders, large referrals in your industry. And if you can't, because the kind of referrals you get, you will not know what kind of referral you're going to get. It's a beautiful system, 38 years in existence. I really would love to, some of them are BNI members over here. If you follow the system, because it's like buying a car, a sports car, and driving it properly. Okay, kind of, you invest in BNI, there's an investment required, there's a membership fee required. You invest in BNI, you have to learn how to use BNI. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ലംബോർഗിനി മേടിച്ചിട്ട് കൊറോള ഓടിക്കുന്ന നോളജ് വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ആസ് എ സ്പോർട്സ് car driver. So similarly in BNI, you have to learn how to become a very good networker. But that training is also part of the package. You get access to the global network of BNI, 300,000 people. This amazing vibe, the vibe is amazing. Every day morning you're waking up, oh, what's the next exciting that's happening today? Oh, it's about meeting new people, getting new ideas, getting inspired. So that's what BNI is for me. All right, my dear friends. So this is a session ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം മുന്നോട്ട് പോയി അല്ലേ? Okay, once a while it happens. So today we are ending the session over here. There was a question in YouTube. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന് കരുതുന്നവർ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംരംഭത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ, ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്ലാനിലെല്ലാം വരും നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസും, നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റും, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസും കോസ്റ്റും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ നമ്പേഴ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ബിസിനസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്പേഴ്സ്.
So here we are ending the session. So thank you so much, Shabeeb, for giving such a wonderful, wonderful sharing. In fact, yeah, നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് ആൻഡ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു മീ ഇൻ പേഴ്സൺ one-on-one, there is another link which is to block my calendar. And inshallah tomorrow we have another guest who gonna talk. You must be knowing CP എന്താണ് QT സോപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഓണർ. QT സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ യൂണിലിവർ പോലുള്ള വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം അവരൊക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ മേലെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് QT സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓണറാണ് നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സോ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ടു സീ യു ഓൾ ടുമോറോ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ടു സീ യു ഓൾ ഫോർ അനദർ remaining probably 60+ days. Thank you very much once again, Shabeeb, for your time, and all the best to your ventures and to formula ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഇടാൻ പറയണേ. Which formula? അതിടാം ഞാൻ ഫോർമുല ഇടാം. No worry. Yeah. All right. So I'm ending the session over here. After ending, there is another 5 minutes. I'll be keeping it open for the casual networking. Thank you very much.